जेव्हा इंग्रजी शब्दामध्ये ओ ए ही अक्षरे सलग येतात तेव्हा त्यांचे वाचन करताना फक्त पहिल्या अक्षराचा म्हणजे ओचा मूळ उच्चार घ्यायचा, जसे GOAT गोट असे वाचन करायचे. चला तर आपण आता ओ ए ही अक्षरे असलेल्या शब्दांचे वाचन करूयात. बोट, कोट, गोट, मोट, फ्लोट, थ्रोट, ओट्स, टोड, रोड, लोड, सोप, फोम, बोर्ड, टोस्ट, रोर, कोच, कॉकरोच,